తాప్సీ పన్ను తెలుగులో తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ అటు తమిళ్లో బాలీవుడ్లో ఓవరాల్గా ఇండియాలో ఒక మంచి పేరు సంపాదించారు, మంచి నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం గేమ్ ఓవర్ అంటూ, సాన్కి ఆంక్ అంటూ చాలా మూవీస్ తోటి మన ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. సో తన కెరీర్ ఎలా సాగింది అండ్ చాలా లోతు చూస్తున్నారు, చాలా ఫెయిల్యూర్స్ చూస్తున్నారు, చాలా హిట్స్ చూస్తున్నారు. ఎట్లా తన కెరీర్ గురించి తను ఏం ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు, ఇప్పుడున్న పొజిషన్ గురించి ఏం ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు, తాప్సీ తోటే మాట్లాడు. హాయ్ తాప్సీ. హాయ్. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు చాలా బిజీగా కనబడుతున్నట్టు, అంటే 3 or 4 మూవీస్ ఇన్ హ్యాండ్. నేను బద్లా రిలీజ్ అయింది అండ్ సాన్కి ఆంక్, మిషన్ మంగల్ ఆఫ్టర్ దిస్, మిషన్ మంగల్ అండ్ ఇప్పుడు ఇది 4 మూవీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. ఎలా అనిపిస్తుంది? బిజీగా ఉన్నారా, ఎగ్జాస్టెడ్? హౌ డు యు ఫీల్ అబౌట్? ఉన్నాను కానీ హ్యాపీగా బిజీగా ఉన్నాను. అదే కావాలి నాకు, ఒక హ్యాపీగా గుడ్ యాక్చువల్లీ టైం మేనేజ్మెంట్ కావాలి అది మేనేజ్ చేయడానికి, కానీ impossible కాదు. So you have to have love to do what you do, to actually do 4 films in a year. I think apart from me, probably in Bollywood they say Akshay sir does like that, has at least 4 films in a year, but he's a very big star. If I reach half also where he has reached, I'll retire after that. He's too big a star. But I think I'm doing this because I want to make sure the main point ఏంటంటే I don't want to leave a good script. Second, I have to work. I want to work in my Telugu and Tamil films. So I have to manage it. So it's good that now this is getting Hindi release. If you remove this, I have 3 releases in Hindi, out of which Mission Mangal oka pedda ensemble cast film. Adi ma film, only my film kaadu. Kani other films you will see me as, you know, in more screen space. So I want to mix and match. You need to work more for them. Yeah. So you have to mix and match the genres, the type of films and all. Because I think I want audience to see more and more new type of. ఇక్కడ రెండు మేనేజ్ చేయాలి. ఒకటి టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలి, అన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రెండోది యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ ద రోల్స్. యూనో గేమ్ ఓవర్లో ఒక రోల్ చేస్తున్నారు, సాన్కి అంక్లో ఇంకొక రోల్ చేస్తున్నారు, అండ్ మిషన్ మంగల్లో ఇంకొక రోల్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు స్విచ్. యూనో అదే యాక్చువల్లీ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే వన్స్ యూ స్టార్ట్ అ ఫిల్మ్ యూ ఫినిష్ ఇట్, అయిపోయిన తర్వాత యూ గో టు ద నెక్స్ట్ ఫిల్మ్. మధ్యలో స్కెడ్యూల్ చేంజ్ చేసి ఏది ఇలాంటి స్కెడ్యూల్ యాక్చువల్లీ యూ కాంట్ సర్వైవ్ విత్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ వన్ ఫిల్మ్ అట్ అ టైమ్. ఆల్ మై ఫిల్మ్స్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ ప్యారలల్. నో, దే ఆర్ నాట్ ప్యారలల్. ఓకే. I finish one film, then next film. Don't mix it up. రైట్. సో తాప్సీ, ఒక అంటే సినిమా అంటే ఏంటో తెలియకుండా యాక్టింగ్ కి న్యూ, అంటే ఇక్కడికి జుమ్మంది నాదంతో స్టార్ట్ చేసి కూడా తెలియదు ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ. యా, అక్కడి నుంచి ఒక ఇండియన్ ఆర్టిస్ట్గా ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో అందరికీ వెల్ నోన్, సౌత్ ఇండియాలో కూడా వెల్ నోన్. అందరికీ అలా సాధ్యం కదా, అయితే బాలీవుడ్ ఉంటారు లేదా ఇక్కడ ఉంటారు, చాలా తక్కువ మంది రెండు దగ్గర. ఇక్కడ నుంచి ఈ ట్రావెల్ ఇక్కడ వరకు ఏమనిపిస్తుంది ఒకసారి వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్? Means it's a satisfying, happy journey with both ups and downs, and I'm happy I had both. ఎందుకంటే ఒక ఓన్లీ అప్ అంటే యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద రియల్ స్ట్రగల్ ఇస్ ఆఫ్ లైఫ్, అండ్ ఓన్లీ డౌన్ అంటే మీన్స్ యుల్ నెవర్, ఐ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు గో హెడ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ సీయింగ్ డౌన్. ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ అప్ అండ్ డౌన్. కానీ I somehow felt that I'm going in the right direction. That has made me reach wherever I am today. The direction was right. In that you get speed breakers and all this. But I'm happy. I can look back. I said I did something in life. People will remember me when I'm not there. That's the main reason. I remember even school lo ఒకసారి ఒక అబ్బాయి నాకు అడిగారు that what would you want to become in life? And so everybody answered, you know, doctor, this, that, blah, blah, obviously. Yeah. And I remember my answer was very, ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ నాకు తెలీదు దిస్ విల్ బీ మై ఫ్యూచర్, బట్ ఐ హెడ్ ఆన్సర్డ్ ఏదైనా సరే బట్ పీపుల్ విల్ రిమెంబర్ మీ. అందరూ నాకు తప్పకుండా they'll remember me for a really long time. And I don't know why I said it, but I'm happy that I somewhere feel that I'm going in the right direction, that people will remember me for something at least when I leave. So you told once, నేను నా లైఫ్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాను when I entered into industry, జుమ్మంది నాదన్ టైంలో. So you're still experimenting, or you are such a stage like, you know, you are going subtle? Look at the kind of film I'm still experimenting. Okay, experimental lekunda I think ikkaledu. You don't want to take a smooth, easy, comfortable path ante I can easily sit in my house and relax. So something new
will excite me. Something experimental, let's see if it works or no. If you know already, if you know, so then it's not exciting, it's not, it doesn't give you that What about rush. fear of failure? Yeah, that's okay. That's also part of excitement. Fear of failure is there every time, every film. But I know even failure tarvata, my life will not finish. It will still go on. If this doesn't work, something else will work. You know, if this does not work, next film does not work, or lot of films don't work. If I don't work in the film industry also, I can still do a lot of other things. I can live my life. This is not ఇది ఓన్లీ ఒక ప్రొఫెషన్ మాత్రమే కాదు మా లైఫ్లో. సో ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. యాక్టర్ కాకపోతే ఏం చేయగలరు మీరు? I wanted to do my MBA. I wanted to do my marketing. Oh. I would have done my MBA marketing and would have been doing some job in some marketing field. Yeah. సేఫ్ ప్లే కూడా చేయొచ్చు, అంటే గ్లామర్ డాల్గా గ్లామర్ రోల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. బట్ యూఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ యువర్ కెరియర్, విత్ యువర్ రోల్స్, డిఫరెంట్ రోల్స్, థోడా హట్కే, అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్. ఈ మూవీస్ అన్ని కూడా అందరు హీరోయిన్స్ చూస్ చేసుకో, అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ వే. హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్? It feels nice that they made space for me. Okay, space to give me the space, I can easily come and stand there. It is my space now. Which You rule everybody that. else. Yeah, I'm very happy to do that. Thank you everyone who gave me the space that nobody wanted to do a lot of things I did, and then I'm happily doing it, and people love me for that. సో మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక గ్లామర్ హీరోయిన్ని, లైక్ హీరో పక్కన డ్యాన్స్ చేస్తూ రొమాన్స్ చేస్తూ మీరు ఐ మిస్సింగ్ ఇట్ అని ఏమైనా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా? I miss wearing fancy clothes ఓకే. in films sometimes. So I wear fancy clothes in promotions. Ade okka matram. Actually, songs and all, that sometimes I feel that, okay, you know, I don't have typical mass songs ledu, you know, all that glamorous outfits ledu. Kani the conversation we are having ippudu ikkada, I don't know, can you really have with all actresses? You know, this conversations that I have with media or my audience, I love that so much that they are not asking me only about you look so beautiful, you look so glamorous. That's different. Yeah, you know? I mean, they're talking about my work. Yeah. They're talking about my craft. They're talking about my choices, which is so much more special than just talking about how beautiful I looked in that film or clothes I wore in that film. So that's fine. రీసెంట్గా మనకి బాడీ షేమింగ్ గురించి వచ్చింది, అండ్ సాయి పల్లవి 2 crores ఎండోర్స్మెంట్ని రిజెక్ట్ చేసింది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎండోర్స్ యువర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ బ్యూటీ. Fairness products. Yeah, good, fairness right? products, I also said that no to that long back. సో వాట్ యు సే అబౌట్ దట్? నువ్వు లావుగా ఉన్నావు, లేదా సన్నగా ఉన్నావు, తెల్లగా ఉన్నావు, నల్లగా ఉన్నావు, యు ఆర్ బ్లాక్, వైట్, See, if you don't like yourself, if you don't like, whatever I'm seeing in the mirror, I'm like, okay, no, I feel I should look thin or I should look fat because I like it like that, then it's okay. Someone else is telling me you should be thin, you should be fat, you should be fair, or you should be that's wrong. You should decide what you want to do. Nobody else should tell you. రీసెంట్గా మీకు డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని రీప్లేస్ చేసిన సందర్భం ఉంది. హౌ డిడ్ యూ ట్యాకిల్ దట్? హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? I felt bad about it. I spoke about it. ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ నేను ఒక గుడ్ పొజిషన్లో ఉన్నాను, ఎందుకంటే I have good films with me. You know, the films that I'm shooting or the films that are released or the film that are releasing, a good collection of films undi మా దగ్గర. So I think I was in a good comfortable position, so people appreciated that I spoke and said that, you know, this is wrong, this is unprofessional, you cannot do this. Kani if I was, ఎందుకు జరిగింది, ఎవరు చేశారు అది? that I don't know who did it, who said what responsible. I was told, my manager and I were told by a director that, you know, block the dates and, you know, we are shooting in this date. I was waiting for paperwork to happen and there was delay, more delay, and I was waiting that in 1 month the film is going to go on floor soon. Why is the paperwork not happened? Endukante Hindilo at least 5-6 months mundu you have paperwork sorted.
సో దాట్ వాస్ వెరీ స్ట్రేంజ్, కానీ నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ డే ఐ హియర్ ఫ్రమ్ మీడియా దట్ సమ్ అదర్ యాక్ట్రెస్ హెస్ సైన్డ్ సో మీకు కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు, నో త్రూ మీడియా మీకు తెలుసు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అదే నాకు యాక్చువల్లీ I felt bad about it. They should have told It's you. okay if they would have told me. Anaku tells you rejections and all a part of life. I have gotten so many rejections from the beginning of the career. Kani the way was wrong. మొనాటనీని బ్రేక్ చేశారు మీరు. అంటే హీరోయిన్ అంటే ఈ రోల్సే చేయాలి, ఒక యాంటగోనిస్ట్ ఒక ప్రోటోగనిస్ట్ ఇట్లా ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఇలాగే ఉండాలి, చాలా మొనాటనీస్ బ్రేక్ చేశారు. సో హౌ డు యు ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? హౌ డస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్? ఎట్లా వర్క్? It is working. Audience ఇప్పుడు చాలా ఇంటెలిజెంట్. అందరికీ తెలుసు what is acting, what is real, what is not real. Entertainment ఏంటంటే, కమర్షియల్ సినిమా ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ హోల్డ్స్ యూ, వాట్ ఎవర్ ఎంటర్టైన్స్ యూ. ఒక హీరోయిన్, ఒక ఫీమేల్ ఓన్లీ ఫర్ గుడ్ కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ గుడ్ డాన్స్ సీక్వెన్సెస్ కోసం కాదు. దట్ హీరోయిన్ కెన్ ఆల్సో హోల్డ్ ద ఫిల్మ్. సో ఐ థింక్ వెరీ గుడ్ టైమ్ టు బీ అ ఫీమేల్ యాక్టర్, వెరీ గుడ్ టైమ్ టు get great roles. I am a part of the change. Lot of other actresses are doing taking little steps for change. నేను కూడా ఉన్నాను ఆ బిగ్ చేంజ్ మూవ్మెంట్లో. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ చేంజ్. సో ఫర్ చేంజ్ అయింది, ఇంకా ఎట్లాంటి చేంజ్ రావాలనుకుంటున్నారు? One big change I want, the only change I have in mind. ఆ తర్వాత ఐ ఫీల్ హిందీ, నాట్ జస్ట్ హిందీ, ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్లీ. సినిమాలో అది ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్ సినిమా అంటే బడ్జెట్ కొంచెం తక్కువ, యునో ప్లీజ్ చార్జ్ అ లిటిల్ లెస్ మనీ బికాస్ ఇట్స్ అ ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్, సో ద బడ్జెట్ ఈస్ నాట్ మచ్. అది ఐ రియలీ డోంట్ వాంట్ టు లిసన్ టు దిస్. జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్ ద బడ్జెట్ ఈస్ లెస్. యాక్చువల్లీ ఒకసారి నాకు తెలుగు సినిమాలో యాక్చువల్లీ ఐ గాట్ వన్ ఆఫర్ అండ్ they told me about doing a film, and I really liked the very beautiful role, and I wanted to do it, and I charged the money that I charge normally for my work, and they said, you know, we really want you to be in the film, but kani market value of a film, the budget of a film is decided only by the hero, who the hero is of the film. So according to the market budget of the hero, we cannot afford your price. So you change the price, lower it, because the hero's market value is not able to afford this much price for a heroine. So I found that very hurtful for a girl. How can my price be decided by the market value of the hero? If you want me, if I am good for the role, I should get what I deserve, not because hero's price is less or more or whatever. So that stayed in my head. So I hope one day the same argument, same conversation I should never hear again, and nobody should decide heroine's price basis hero's market value. మిమ్మల్ని సెంట్రిక్గా చేసి, అంటే ఫీమేల్ సెంట్రిక్గా రోల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో దట్ డిసైడ్స్ యువర్ ప్రైస్, మార్కెట్ వాల్యూ అనేది అది డిసైడ్ చేస్తుంది కదా. సో అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ యాక్చువల్లీ టు సీ దిస్. నేను ఇప్పటి వరకు నేను చేశాను సినిమా విచ్ హ్యావ్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ యాజ్ అ గర్ల్, కానీ ఈ స్పెషల్ ఎందుకంటే 3 లాంగ్వేజ్లో ఒకసారి రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ టెస్ట్స్ హౌ మచ్ ద ఆడియన్స్ ఇన్ 3 లాంగ్వేజెస్ like my film. So this will be a big test for me, if my audience actually like my work or no in all the 3 languages. ఇప్పటివరకు నేను యాక్చువల్లీ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ స్టేటస్ దట్ ఐఎమ్ ఇన్ 3 languages and people know me in 3 languages. కానీ ఇది రియల్ టెస్ట్, that do they really like my films or they want to see a big hero, only then they will like. ఒక లిట్మస్ టెస్ట్ అనుకున్నా. It is like a litmus test, yes. సో మీ మూవీస్లో ఇప్పుడు సాన్కి అంకం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ ఇట్ ఈస్? అంటే ఒక ఓల్డ్ రోల్ చేస్తున్నారు, 78 years విమెన్ రోల్ చేస్తున్నారు. 65 years actually. Okay. Because 2 old shooters biopic. So they started shooting 60 years on tarvata they started shooting, and now they are 84 years old now. Kani a story 20 years back story. So that is again a big risk experiment. Kani beautiful script. I am so happy and proud of doing that film. Let's see Diwali ki release, let's see.
సో ఇంత మార్కెట్ వచ్చింది, ఇంత పేరు వచ్చింది తాప్సీకి. సో కాంట్రవర్సీస్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా డీల్ చేస్తారు తాప్సీ? That I've been dealing since beginning of my యా career. ఆఫ్ కోర్స్. It's part of actor's life అది. I'm okay with that. ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీని వదులుకోలేదు, తమిళ ఇండస్ట్రీని వదులుకోలేదు, అండ్ హిందీలో కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎవరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు మీకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో? I have మంచు Lakshmi. ఫ్యామిలీ, యా మంచు లక్ష్మి still గారితో there, బాగా క్లోజ్. still there, very close friends. I'm good friends with Rana as well. Rana. Very good friend. Yeah, I mean in actors mostly because I'm in touch with them continuously. Rakul is also a good friend. Yeah, so these people continuously meet చేస్తూ ఉన్నా హైదరాబాద్లోనే, బాంబేలోనే. కానీ I don't get to come Hyderabad that long. Whenever I come, I meet whoever, get-togethers చేస్తూనే ఉన్నా actually. Whenever I happen to come to Hyderabad, I meet everyone possible. Yeah. సో ఇప్పుడు తమిళ్ అండ్ తెలుగు, హిందీ బాగా నచ్చిన ఇండస్ట్రీ ఏది? There is no this industry where I don't అంటే find కంఫర్ట్ difference. ఫీల్ అయ్యేది కావచ్చు, See, my mother tongue is Hindi. Okay, no matter how much ever I learn Telugu, Tamil, my mother tongue will not change. No, Yeah. it will stay Hindi only. So comfort level in a mother tongue will always be most. I'm trying. I have tried, and I will keep trying to work more and more in Telugu and Tamil. Learn the language, speak, dub, everything. But mother tongue is mother tongue. You will అవును. be most comfortable in your mother tongue. బేబీలో అక్షయ్ కుమార్తో వర్క్ చేశారు, అండ్ ఇప్పుడు మిషల్ మంగల్లో కూడా చేస్తున్నారు. సో హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ వర్కింగ్? Actually, the third time. Naam Shabana lo kuda chesi. నామ్ షబానా, యా. Yeah, there he had a small role. In Baby, I had a small role. Ippudu Mission Mangallo almost equal role for everyone. Very special. He is very encouraging, especially for me. Starting Baby nunchi, Naam Shabana, then ippudu Mission Mangal. I'm sure future lo kuda we will work together again. Very encouraging. బేబీ 2 వస్తున్నట్టుంది కదా? ఇప్పుడు కాదు, no plans ఇప్పటి వరకు. I think future, let's hope. I also want to do it. Let's hope they make. I want to do an action film soon. దాంట్లో కూడా ఉంటారు అక్షయ్? If it will happen, of course it will have Akshay sir. అదే ఇంతకు ముందు అంటున్నారు కదా మళ్ళీ ఛాన్స్ వస్తుంది వర్క్. No, if it happens, I'm sure the original cast will be there. డ్రీమ్ రోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా తాప్సీకి? నాకు ఈ రోల్ చేస్తుంటే I want to బాగుండేది. do Avengers. అవెంజర్స్, Yeah. సో ఇట్స్ అ బిగ్ డ్రీమ్. Yeah, that's my, if you ask me, goal. ఐ కెన్ సే హాలీవుడ్ డ్రీమ్. No, Avengers. You make me an Indian superhero. ఓ I want to be in Avengers. ఓకే. సో ఈ అంటే ఒక రోల్ చూసి ఈ రోల్ నేను చేస్తుంటే బాగుండేది, మిస్ అయింది అని ఎప్పుడైనా అనిపించింది? I would have been a good Captain Marvel. యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ హాలీవుడ్? Yeah, here I get the best roles. You get the best roles. You I get the best you possible didn't roles. ever regret about any role? ఈ రోల్ నేను చేస్తుంటే బాగుండేది. I've not let any good role go away from me. అండ్ మిమ్మల్ని మీరు వద్దు అని చెప్పిన సందర్భాలు ఉండొచ్చు కదా? No, I have said no to films, but I don't regret any. I am very happy with the ones I kept, and I kept all the good ones. Which did not come my way, I cannot say, oh, it didn't come. It was not meant for me, but I'm more than happy with the roles I'm doing. Thank you very much, Taapsee. Thank you. I wish you all the best. Thank you. Nice talking to you.